And if possible, you can also turn on your video if you want to have a short conversation. Right. Can you guys hear me? Am I audible? Let me just have a short conversation with you. Saga, do you have already coding background, especially Python? Saga, you can speak if possible for you. You can speak. Tarun, you have coding background. Yeah, sir. Okay. So, you have been listening to Python for so many days, I think, what is the difference between the programs that you have attended earlier, especially your Python course, and what is the difference between this program when it comes to developing something? Any difference do you find? Yeah, sir. In HTML and CSS, we are using scripting languages. Okay. You can Here also we are say it in using like Telugu. a మీకు అంటే yeah, ఏం ఇక్కడ తేడా కనిపించింది yeah, మీరు మనం దాంట్లో డాక్యుమెంటేషన్ వేలో చేస్తాము. ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ వేలా ఉంది. అక్కడైతే స్క్రిప్టింగ్ లాగా మొత్తం చాలా ఐ మీన్ ఎక్కువ లార్జ్ కోడ్ రాయాలి. ఇక్కడైతే చాలా తక్కువ కోడ్‌లో అయిపోతుంది. ఓకే. సో, ఆ డిఫరెన్స్ కాకుండా ఇంకేమైనా డిఫరెన్స్ కనిపించిందా అండ్ మీకు? అడ్వాంటేజెస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. అంటే లైక్ ఎఫిషియెంట్‌గా అవుతుంది. ఓకే. రైట్. ఓకే. సో, ఎంత ఎంత రెడ్యూస్ చేయగలగొచ్చు టైమ్‌ని ఈ పద్ధతి వాడితే? ఒక యాహ్! 10, 20 పద్ధతిలో మినిట్స్‌లో చేసేస్తారు ఒక 1 అవర్ వర్క్‌ని. ఓకే. రైట్. సో, వాట్ అబౌట్ Sagar? Sagar, anything you want to say? Anything you want to say? Okay. Probably Sagar is on mute. Are you trying to speak, Sagar? Okay. Right. So let me share the screen. I think my screen is visible now. Isn't it visible? Yeah. So on the other end, we'll have a browser. So we'll run this code. This code is in a file named uh, december9.py. So we'll run this code. Yeah. So I think something Sagar has sent a message. Yeah. So, but my mic is working. Okay, your mic is working. You can speak. If you want to say something, you can always say that. So I think you can see the page is loaded. Like this is the page, and on the one side we want to have code, on the other side we want to you know display all the components. So this is the code written in the previous class. So it is loading for the first time. Let it load, and then yeah. So this is the home page. So with all the components. So don't worry about the images. We didn't put any image here, but we can replace these. You can call them thumbnails, the empty thumbnails with the real images, and we need 150 by 150 thumbnail here. Okay, so let's keep that aside. Now, yesterday I was talking about uh, the second page that we are going to create. Okay, this page provides features like uploading a file and exploration of the data and visualization and filters. So let's do all those things today in today's class. So this is the function we started writing for a second page. What is the second page? So we already have home page, which you can access from this drop down home page. Then you can choose data dashboard. Okay, and you can choose about us. So but we wanted to write a function to display content for the data dashboard. Okay, so on the final day we are going to create the login credentials also. But we wrote some code yesterday, like when you select data dashboard, it should display the title. So this is the title it displays. It writes some content. Now this is the content you wrote. It wrote, and also
we have file upload section. So the file upload section. So you have title under that. So upload your data set. Okay, then to upload the file, we use file uploader function. And the kind of files we can upload are CSV or Excel files. Okay, these are the two types of files we can upload. That's what we saw in the previous class. And also we need to specify the type for file uploader function, the type of files you want to upload. One is CSV, other one is Excel SX. Okay, we can only upload these two types of files. So now if I save this, it will reload the program. And when you click here, from here you can select the file. So I'll just go to something like C drive. I'll go to C drive. Here under C drive we have Streamlit, and you can see some files here, CSV files. Okay, so there are two CSV files. In fact, three CSV files are there. Okay, you can select one of the CSV file like customers, and you can see it is uploaded. Okay, so let me just do it again. So customers. So you can see customers is uploaded. It's a very small file. So this is what we want to do today. Okay, then if the file is uploaded, so you select it, you click on browse files, you browse for a file. In this case, we did browse for CSV file. And if the file is uploaded, that means now when you upload a file, your file upload is assigned to a variable. And if the file is uploaded, then we read that file. We read that file and we'll make sure the file ends with CSV. Okay, .csv. Okay, so let me do it. So just do it. So if uploaded file, if uploaded file is not none, if uploaded file is not none, then we are going to write error handling block called try. So it is going to see the file, check the file, whether the file is CSV file or not. Okay, and also we'll try to read the file, okay, using pandas library. We already have imported the pandas library in the second line. Okay, we use it, library use చేసి మనం రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సో ఫైల్ని రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. అప్లోడెడ్ ఫైల్ ఉంది కదా కస్టమర్స్ డాట్ సిఎస్వి, దాన్ని రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. రీడింగ్ ది అప్లోడెడ్ ఫైల్. సో చాలా సింపుల్గా ఫైల్ని రీడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అంతేకాకుండా రీడ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ సిఎస్వితో ఎండ్ అవుతుందా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ అప్లోడెడ్ ఫైల్, ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈస్, అండ్ ఆ ఫైల్ యొక్క నేమ్ తీసుకొని ఇఫ్ ద నేమ్ ఎండ్స్ విత్ డాట్ సిఎస్వి, ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఎండ్స్ విత్ డాట్ సిఎస్వి, అప్పుడు విల్ రీడ్ దట్ ఫైల్. సో పైన pandas ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా సెకండ్ లైన్లో, ఇంపోర్ట్ pandas as pd. ఓకే, ఆ pandas లోంచి ఒక రీడ్ సిఎస్వి అనే ఫంక్షన్ని మనము యూస్ చేసి అప్లోడెడ్ ఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తాం. అప్లోడెడ్ ఫైల్ని మనం ఓపెన్ చేస్తాం. ఓకే, సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ అసైన్ టు ఏ వేరియబుల్, వీ డోంట్ నీడ్ టు టైప్ ద కోడ్స్. ఓపెన్ చేసి దాన్ని ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేసుకుందాం డాటా. సో దిస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. ఇంతవరకు మనం చేసాం. సో విల్ రన్ దిస్ కోడ్ అగైన్, రీరన్ దిస్ కోడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ట్రై బ్లాక్ రాసాము, ఓన్లీ ట్రై బ్లాక్ రాసాము. ట్రై బ్లాక్ రాసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు రైట్ అనదర్ బ్లాక్. ఓకే, దానికోసమని ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎర్రర్, బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్. ఓకే, సో ట్రై బ్లాక్ రాసాము, దాన్ని మనం ఫిక్స్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, ఒకవేళ మన ఫైల్ ఇఫ్ ఇట్ ఎండ్స్ విత్ సిఎస్వి, అప్పుడు ఆ ఫైల్ని రీడ్ చేస్తాము, లేదంటే ఓకే ఆ ఫైల్ ఎక్సెల్ ఫైల్ అయి ఉండొచ్చు. సో పీడి, ఓకే, సో డేటా వేరియబుల్కి అసైన్ చేసుకుందాం పీడి రీడ్ సిఎస్వి. ఈ సిఎస్వి ఫైల్ని మనము ఓకే ఎక్సెల్ ఫైల్ అనుకుందాం. ఈసారి ఎక్సెల్ ఫైల్ని
అప్లోడెడ్ ఫైల్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఎక్సెల్ ఫైల్ని మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, సో రైట్. సో ఇంతవరకు వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్లీ. Okay, so that's really beautiful. This is actually beautiful actually. Okay, so uh, so let me also write. So we have written the try, and try రాసిన తర్వాత మనకి ఇంకా చాలా ఉంటాయి try కింద, but I'm not going to put everything here. Okay, because practically it is not possible to put everything here, but we are going to do few things. ఇక్కడ చాలా విషయాలు చేయొచ్చు కానీ కొన్ని విషయాలు మనం చేద్దాం. ఓకే, సో ఒకవేళ మనకు ఇక్కడ ఫైల్ని రీడ్ చేయగలిగామనుకోండి, సిఎస్వి ఫైల్ని కానీ ఎక్సెల్ ఫైల్ని రీడ్ చేయగలిగామనుకోండి, అప్పుడు ఎర్రర్ లేదు కాబట్టి మనము సక్సెస్ అని టైప్ చేయాలి. సక్సెస్. సో ఫైల్ అప్లోడెడ్. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్గా ఫైల్ అప్లోడ్ అయిపోయింది. ఈ మెసేజ్ ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్స్ ఎక్సెప్ట్ అనేది రాయలేదు మనము, ఎక్సెప్ట్ లేదా ఫైనల్లీ రాయాలి. ఇక్కడ ట్రై రాసాం కాబట్టి సిన్స్ మీరు ట్రై హియర్ ఎక్సెప్ట్ కానీ ఓకే లేదంటే ఫైనల్లీ కానీ రాయాలి. విల్ రైట్ ఇట్. ఓకే, అది రాసేంత వరకు మన కోడ్లో ఆ విధంగానే ఎర్రర్ కనబడుతుంది. ఓకే, రైట్. సో మనం ఫైల్ తీసుకున్నాము, సక్సెస్ అని చెప్పేసి దానికి ప్రింట్ చేసాము, ఫైల్ రీడ్ చేసిన తర్వాత. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ని రాయాల్సి ఉంటుంది ఫైల్ నుంచి. మనం ఏ ఫైల్ తీసుకుంటున్నామో ఆ ఫైల్కి సంబంధించిన కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. సో ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాలి మనం? దట్స్ ద క్వశ్చన్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డు వి నీడ్ టు రైట్? ఓకే, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి మనము ఏం రాయాలంటే డాటా సెట్ షేప్ అని రాయాలి. అంటే ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, మనము రీడ్ చేసే ఫైల్లో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సో మనకు తెలియదు ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో. సో డాటా సెట్ షేప్, దాన్ని షేప్ అంటారు. అంటే నంబర్ ఆఫ్ రోస్, నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ని షేప్ అంటారు. ఓకే, సో డాటా షేప్. 0 అంటే నంబర్ ఆఫ్ రోస్ అన్నట్టు, 0 అంటే నంబర్ ఆఫ్ రోస్. సో రోస్ అనేటివి 0తో ఐడెంటిఫై అవుతాయి డాటా సెట్లో. ఓకే, దీస్ ఆర్ రోస్ అండ్ ఓకే డాటా షేప్. ఓకే, ఒకవేళ 1 అయితే కాలమ్స్, 1 అయితే కాలమ్స్. ఓకే, రైట్. సో అదొకటి. రైట్, ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ వి డిడ్ సో ఫార్ ఈజ్ వెరీ వెరీ సింపుల్, very very clear. If I execute this, it is still expecting okay this finally block. Okay, syntax expected expect or finally block. So ikkada finally block ni expect చేస్తుంది, దాన్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేద్దాం కొద్ది సేపట్లో. we'll fulfill it. Okay, we are going to do that. Now what exactly we want to do is, now we want to write something to the screen. ఓకే, ఆ స్క్రీన్లో ఏం రాస్తామంటే ఈ డాటా సెట్ ఏదైతే ఫైల్ తీసుకున్నామో, ఈ ఫైల్ని కస్టమర్స్ అనే ఫైల్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ ఫైల్ని సమ్మరీని ప్రింట్ చేయడానికి లేదా డాటా ఓవర్వ్యూని ప్రింట్ చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్స్ డూ దాట్. ఫస్ట్ థింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ డాటా ఓవర్వ్యూ. డాటా ఓవర్వ్యూని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఎస్వి రైట్, సో 1 2 3 అండ్ డాటా సెట్ ప్రివ్యూ. నేను నిన్నటి రోజు చెప్పాను, ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. మీరు ఒక్క హ్యాష్ రాస్తే అది మేజర్ హెడ్డింగ్, 2 హ్యాషెస్ రాస్తే సెకండ్ లెవెల్ హెడ్డింగ్, 3 హ్యాషెస్ రాస్తే అది థర్డ్ లెవెల్ హెడ్డింగ్ అని ఇంతకుముందు కూడా మీకు చెప్పాను. ఐ టోల్డ్ అబౌట్ దట్ ఎర్లియర్ టు. ఓకే, రైట్, కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అది రాసిన తర్వాత మనము ఏం చేద్దామంటే డాటా ఫ్రేమ్ని, అంటే ఏ డాటా అయితే తీసుకున్నామో ఆ డాటా ఫ్రేమ్ని యొక్క హెడ్ అని మాత్రమే రాద్దాం. విల్ టేక్ ద హెడ్. హెడ్ అంటే దాంట్లో ఉన్న హెడ్డింగ్స్, డాటా హెడ్ అని మాత్రమే రాద్దాం. హెడ్ అంటే యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ 5 rows. ఓకే, ద ఫస్ట్ 5 rows. ఓకే, సో దెన్ we will use the data summary.
ఓకే, వెరీ సింపుల్ కోడ్. దిస్ ఇస్ ఆల్ వెరీ సింపుల్ కోడ్. మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి ఐ విల్ గివ్ యూ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ యూ ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. డాటా సమ్మరీ. సో డాటా సమ్మరీ వచ్చేసి డాటాలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా మనం డిస్క్రైబ్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో డాటాలో ఉన్న వాల్యూస్ అనేది కూడా డిస్క్రైబ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి, ఇది ప్యాండాస్లో ఒక మేజర్ ఫంక్షన్ అనమాట. ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మన డాటాలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. ఓకే, వీ కెన్ డిస్క్రైబ్ ఇట్. ఓకే, రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ డూ. దెన్ వాట్ ఎవర్ వి డిడ్ సో ఫార్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే మనకు ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుందంటే మనం ఇంకా దాంట్లో సెక్షన్ అనేది కంప్లీట్ చేయాలి. మనము ట్రై బ్లాక్ రాసాము, ఇంకా ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ కూడా రాయాలి. అది వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ద ఎండ్. ఓకే, చివరిలో ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ని కూడా మనం రాస్తాం. ఓకే, సో డాటా సమ్మరీ అయిపోయింది. డాటా సమ్మరీలో స్టాటిస్టికల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం డాటాని సమ్మరైజ్ చేస్తాం. ఓకే, ద డాటా క్యాన్ బి ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్ లైక్ count function, mean function, median function, mode function, minimum value, maximum value, range, ఇవన్నీ కూడా మనకు డిస్క్రిప్టివ్ ఫంక్షన్లో వస్తాయి. అది డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ అనమాట, బేసిక్ డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, దాని తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫిల్టర్ ద డాటా. సో కాలమ్ సెలెక్షన్ ఫర్ ఫిల్టరింగ్ and visualization. Okay, and if you have any doubts, I will clarify every doubt. So మనము నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఒక హెడ్డింగ్ రాస్తాము. సో సెలెక్ట్ కాలమ్స్ ఫర్ అనాలిసిస్. ఏ కాలమ్స్ మీరు అనలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, డాటాలో కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, ప్రతి డాటాలో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకునే డాటా చూద్దాము. సో ఇక్కడ ఈ డాటాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్స్ అనే డాటా ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ డాటా లెట్స్ సే కస్టమర్స్ డాటా. మీరు చూడొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ లిస్ట్, బట్ యూ హ్యావ్ కాలమ్స్ కస్టమర్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, ఓకే, ఫోన్, అడ్రస్. ఈ కాలమ్స్ అన్ని మనం తీసుకుందాం. విల్ టేక్ all these columns. Okay, right. So let's take all those columns. So for that we have a function. So data columns method. So to list columns అన్ని కూడా ఒక ఎక్సెల్ లిస్ట్ లాగా మనం మార్చుకోవచ్చు. సో సాగర్ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్. ఓకే, చాలా సింపుల్. మీరు ఇక్కడ సింగిల్ హ్యాష్ టైప్ చేస్తే మీకు పెద్ద హెడ్డింగ్ వస్తుంది. 2 హ్యాషెస్ టైప్ చేస్తే కొంచెం చిన్న హెడ్డింగ్ వస్తుంది. యూ విల్ గెట్ లిటిల్ స్మాల్ హెడ్డింగ్. 3 హ్యాషెస్ టైప్ చేస్తే కొంచెం చిన్న హెడ్డింగ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అప్లోడ్ యువర్ డాటా సెట్ అనేది చిన్న హెడ్డింగ్. ఇది చూసారు కదా, అప్లోడ్ యువర్ డాటా సెట్. ఓకే, సో ఇదొక చిన్న హెడ్డింగ్, అంటే 3rd లెవెల్ హెడ్డింగ్. అలా 4th లెవెల్, 5th లెవెల్, 6th లెవెల్ హెడ్డింగ్స్ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు అస్. రైట్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సాగర్? ఓకే, సో కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని కూడా ఒక లిస్ట్ లాగా తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మనకు కాలమ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఎక్సెల్లో. కస్టమర్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, ఫోన్ నెంబర్, అడ్రస్. ఇదన్నీ కూడా ఎక్సెల్ లిస్ట్ లాగా తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, డూ యూ హ్యావ్ ఐడియా అబౌట్ ఎక్సెల్ లిస్ట్? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా ఎక్సెల్ లిస్ట్ గురించి? ఓకే, సో తీసుకున్న తర్వాత సో ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా కాలమ్స్ అనే వేరియబుల్కి సెట్ చేస్తున్నాం. ఆ లిస్ట్ని కాలమ్స్ అనే వేరియబుల్కి సెట్ చేస్తున్నాం. సెట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక మల్టీ సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్ తీసుకుంటాము. మల్టీ సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్ మీకు ఇంతకుముందు నేను చేశాను. మల్టీ సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్ మీకు గుర్తుంటే, ఒకవేళ మీకు ఇది ఇమీడియట్గా మీరు కోడ్ ఎఫెక్ట్లో చూడాలనుకుంటే నేను జస్ట్ ఇక్కడ చిన్న కమెంట్ రాస్తే మీకు కోడ్ ఇమీడియట్గా ఎఫెక్ట్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో రైట్. సో ఐ జస్ట్ రైట్ దిస్ కోడ్ అండ్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఎ ఫైల్. కస్టమర్స్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే సో మీకు డాటా సెట్ ప్రివ్యూ వచ్చేసింది. ఫస్ట్ 5 rows. ఓకే, తర్వాత డాటా సమ్మరీ. సో మీరు చూడొచ్చు కస్టమర్ ఐడి,
నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, కస్టమర్ ఐడి, కౌంట్ వచ్చేసి నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ 4, యూనిక్ కస్టమర్స్ 4. ఈ కస్టమర్స్లో ఫస్ట్ వచ్చింది జాన్, ఫస్ట్ నేమ్ అతని ఫస్ట్ నేమ్ డోయ్, ఓకే, ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇది, ఓకే, అండ్ ఫోన్ నంబర్ ఇది. సో టోటల్గా యూనిక్ వాల్యూస్ 4 ఉన్నాయి, కౌంట్ 4, ఫ్రీక్వెన్సీ 1, అంటే ఒక వాల్యూ ఒకటేసారి వచ్చింది. ఓకే, ఇలా మన డాటా సమ్మరీ మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఐ విల్ ఎనేబుల్ ద ట్రై, ఎందుకంటే ఐ వాంట్ యూ టు సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, యూనో ఇంతవరకు ఏం జరిగింది అంటే కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ కస్టమర్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, ఫోన్ నెంబర్, అడ్రస్. ఈ 6 కాలమ్స్ కూడా ఇందులో లిస్ట్ లాగా స్టోర్ అవుతాయి. దే ఆర్ స్టోర్డ్ యాజ్ అ లిస్ట్. ఓకే, సో లిస్ట్ లాగా స్టోర్ అయిన తర్వాత మనము ఒక మల్టీ సెలెక్ట్ ఇది చూపించి, ఆ మల్టీ సెలెక్ట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే, సో లెట్ మీ, ఆ మల్టీ సెలెక్ట్లో మనము కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఆల్రెడీ మల్టీ సెలెక్ట్ చూసాం ఇంతకుముందు. ఓకే, మల్టీ సెలెక్ట్ ఫంక్షన్, మల్టీ సెలెక్ట్ అంటే మోర్ దెన్ 1 కాలమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగించాము. సో సెలెక్ట్ 1 ఆర్ మోర్ కాలమ్స్. సో ఇది మల్టీ సెలెక్ట్ టెక్స్ట్. సో తర్వాత ఇక్కడ పక్కన కాలమ్స్ లిస్ట్ ఉంది కదా, అంటే కాలమ్స్ లిస్ట్ అంటే ఈ కాలమ్ నేమ్స్తో లిస్ట్ ఉంది కదా, లైక్ కస్టమర్ ఐడి, ఫినాన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ మల్టీ సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్లో కనిపించాలి. సో ఆ వేరియబుల్కి అసైన్ చేసిన కాలమ్స్ అన్ని కూడా మనకు కనిపించాలి, కాలమ్స్. ఓకే, దాని తర్వాత ఆ కాలమ్స్లో డిఫాల్ట్ ఏం కనిపించాలంటే థర్డ్ కాలమ్ డిఫాల్ట్ ఏం కనిపించాలంటే 1, 2, 3 ఈ 3 కాలమ్స్ కనిపించాలి. 2 కనిపించాలి, కస్టమర్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, అట్లీస్ట్ 2 కనిపించాలి. ఓకే, సో లెట్స్ డూ దట్. డిఫాల్ట్ ఈక్వల్ టు కాలమ్స్ లోంచి యూనో ఈ పారామీటర్ ఇస్తే, అంటే కాలమ్స్ అనేది లిస్ట్ కదా, లిస్ట్లో 0 నుంచి 2 వరకు, అంటే 0, 1, 2 అయితే 2 ఎక్స్క్లూజివ్, స్టాప్ వాల్యూ అంటారు దీన్ని, ఎక్స్క్లూజివ్. సో 2 కనిపించవు, ఫస్ట్ కాలమ్స్ మాత్రమే, ఫస్ట్ కాలమ్ నేమ్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి, కస్టమర్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్. మీరు వేరే కాలమ్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఈమెయిల్ ఐడి, ఓకే, అడ్రస్, లాస్ట్ నేమ్, ఫోన్, అన్ని కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదు మీకు అవసరం లేని కాలమ్స్ తీసేయచ్చు. ఓకే, వీటి బేసిస్ మీద కస్టమర్ డేటాను మీరు యూ కెన్ గెట్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ నౌ దిస్ విల్ వర్క్. సో ఇది మల్టీ సెలెక్ట్ చెక్ బాక్స్. ఓకే, వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద సెకండ్ పేజ్. మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద సెకండ్ పేజ్. మనం సెకండ్ పేజ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, రైట్. సో we have prepared a multi select dialog box. ఓకే, సో ఒకవేళ ఈ మల్టీ సెలెక్ట్లో మనము సెలెక్ట్ చేసుకున్న కాలమ్స్ అన్ని ఏంటివో తెలుసుకోవాలనుకుంటే దాన్ని ఒక వేరియబుల్కి మనం అసైన్ చేద్దాం. సో సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్. ఓకే, we'll assign it to a variable called selected columns. Okay, right. Now that's number 1. Okay, సో తర్వాత ఒకవేళ ఈ సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్ నిజంగా ఇక్కడ కాలమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఉంటే, ఇప్పుడు ఏం లేదనుకో, ఏ కాలమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదనుకో, ఈ సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్ అనేది ఇది ఎంటీ. ఓకే, సో ఒకవేళ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఉంటే, సో ఇఫ్ సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్, అప్పుడు ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్న డాటాని మాత్రమే, ఈ సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్న కాలమ్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం అనమాట. సో డాటాలోంచి ఆ సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా, అంతవరకు మాత్రమే తీసుకొని, ఓకే, దాన్ని మనం ఫిల్టర్డ్ డాటాగా భావిస్తాం. ఫిల్టర్డ్ డాటా. సో ఆ ఫిల్టర్ డాటాని మనము డిస్ప్లే చేయొచ్చు. వీ కెన్ డిస్ప్లే ద ఫిల్టర్ డాటా. సో ఇలా ఫిల్టర్ డాటాని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్ నుంచి ఓన్లీ ఫిల్టర్ డాటాని డిస్ప్లే చేయాలి. సో రైట్ ఫిల్టర్డ్ డేటా సెట్, ఫిల్టర్ డేటా సెట్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేయాలి. సో డేటా ఫ్రేమ్ అనే వేరియబుల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఫిల్టర్డ్ డాటాని డిస్ప్లే చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, మనకేం రాలేదు, కానీ ఒకవేళ నేను అడ్రస్ కాలం చూస్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, అడ్రస్ కాలంకి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే వస్తుంది. లేదు నేను ఫస్ట్ నేమ్ చూస్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, అడ్రస్ కాలం, ఫస్ట్ నేమ్. దాని తర్వాత నేను ఫోన్ చూస్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, అడ్రస్, ఫస్ట్ నేమ్, ఫోన్.
సో మనకు కావాల్సిన డేటా వరకు మాత్రమే వస్తుంది. వీ కెన్ జస్ట్ లిమిట్ ఇట్ టు ద డేటా దట్ వి సెలెక్ట్. మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నంత వరకే ఆ డేటాని డిస్ప్లే చేయొచ్చు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఫిల్టర్డ్ ద డేటా. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయబోతామంటే విజువలైజేషన్. సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న డేటాకి మనము చార్ట్ కానీ గ్రాఫ్ కానీ ఏదైనా పెట్టాలనుకుంటే వీ కెన్ హ్యావ్ ద చార్ట్ ఆర్ గ్రాఫ్. ఓకే, చార్ట్ ఆర్ గ్రాఫ్. సో ఇది visualization section. This is visualization section. We are going to have visualization section. So Sagar, I just want to ask you, so are you there? So Sagar, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ఇది 3 hashes ఎందుకు వాడతాం అనేది? You understood? Yeah. Right. 3 hashes ఎందుకు వాడతాం అర్థమైంది? Can you ask in English? Did you understand the purpose of 3 hashes? Okay, you are not Telugu, Sagar. Are you Telugu? Okay, are you Telugu or are you English? Okay, are you Hindi? So you can say, what's your comfortable language, and I can converse in any of these 3 languages. I'm trilingual: Telugu, Hindi, English. I can speak these 3 languages comfortably. Okay, right. Okay, you are trying to type something. Okay, so let finish typing. Let me see. Right, so we are going to write data visualizations. We are going to write data visualizations. Okay, right. So you can see it is going to place data visualizations, a heading, a 3rd level heading. Okay, I'm not Telugu, I'm comfortable in English. Okay, right. So I didn't know that, so I was thinking, most of the people are localites, so I thought, but we'll continue in English. Okay, so now let's have a chart. Okay, a chart called heat map chart. Okay, it is called correlation heat map chart. We are going to have one more webinar on charts where we will explain about charts in detail. Okay, if you selected at least one column or greater than one column, 1, 2, 3 columns are selected, but if you select column greater than one column, if the length of selected columns, okay, is greater than 1, if you selected at least 2 columns here, okay, if that is the case, then we'll write something like this on the screen, that is correlation. Okay, we'll write little smaller heading by using 4 hashes, correlation heat map. We'll use correlation heat map. Okay, right, let me save this. We can see little smaller heading because we used 4 hashes. Okay, if you use 1 hash, it is the largest heading, 2 hashes second largest, 3 hashes third largest, 4 hashes fourth largest. So you can use up to 6 hashes. There are 6 levels of headings. Okay, now what we are going to do is we are going to create a figure for chart. Okay, so if you remember, we have imported a library for having charts, that is matplotlib pyplot.plt. This is the library. Okay, so we are using that library now. Okay, and using that library we are going to create a figure. Okay, the figure size is, this is the size of figure. You can consider this as blocks 8 by 6. Okay, that means horizontally it is, let's say it is 8 columns, vertically it is 6 columns. Okay, 8 by 6 block. That's the figure we create. Okay, once we create the figure, and we have another charting library called chart, CHART, Seaborn SNS. I'm going to use that library, and using that library we'll have a chart. So that is, we are going to have heat map chart. Okay, and we are going to display filtered data
the data that you select from the, this column. Okay, the columns that you select, you will have a data for that, those columns. Okay, filter data. So first we'll display the, um, I'll just display the correlation, CORR, correlation, and I want to do annotation of the chart. Okay, then and so let me just have a chart. Of course, it's not going to generate a chart. There are some missing arguments. So it says the second column needs to be at least numeric value. So let's do that. So we'll take first we'll take a person name. Then we'll have a there is no information about any numeric values. So what I'll do is I'll select a different CSV file instead of this. So I'm going to select a different CSV file. I'll select sales file. Okay, so you can see we have sales ID and customer ID. Okay, we'll collapse the customer ID and we'll take the total amount. Okay, so we have two numeric one numeric column. Okay, right, and in the place of sales ID, I would like to have let's say customer ID, and I would like to have total amount. Okay, you can see customer ID and we have total amount. Okay, now I want to create correlation map. Okay, so now we don't have any map, so I want to annotate. That means I want to use labels, annotate, and correlation map, heat map. The color that we want to use is cool warm. Okay, you have different colors. Okay, and format is, so for numeric values the format is 2 decimal places, up to 2 decimal places. Okay, and finally we'll place the chart. So pie plot, the chart is PLT. Okay, so let's see, it's going to show some chart for the selected columns. So you see customer ID for each customer ID and the total amount. Okay, look at the amounts. Okay, so it actually distributed every value equally. Or else instead of total amount, let's have a quantity. So you can see the calculations here. Okay, for quantity and customer ID, for quantity and quantity, for customer ID and customer ID, quantity and quantity. So when you compare quantity to quantity, it is 100%. When you compare customer ID to customer ID, it is 100%. Okay, so don't worry about all these values because we are not getting into analytics. Only thing is we want to have a chart. And finally, we would like to have a histogram, another chart. Okay, so we are going to write another label. So this label is going to be histograms or histograms. Let's say histograms are like column charts. Okay, we will explain that in our data science and AI seminar. This is just a basic seminar for creating web apps. Okay, now here we are going to have histograms. So now here we are going to have a chart. Okay, we are going to have a chart. So right, so first thing we are going to do is we are going to create a for loop. Okay, and for columns in selected columns. The selected columns are here. The selected columns are here. So if it is selected columns, okay, so for column, it is a for loop columns. If okay, we have NumPy library. So you see NumPy library, which we have imported in the previous class. Third line, so it's a very important library. So from the NumPy library, I'm going to use a function called is data type, or you can use is subd type. Okay,
So is something like data type. Okay, like it is a number. If the column is a number, you can check it whether the column is number, numeric value or not. You can check it. So is data type is data type. So data, the column that we select, if its data type is number, if it is data type is number, okay, in that case you'll have a histogram for it. Okay, only for those columns you'll have a histogram for it. So let's write something here. Okay, that is distribution of column. Okay, so right. So right, I think code is becoming very big for you guys. So but just we wrote very little code. This is what exactly we wrote yesterday. This part we wrote yesterday only, and we just wrote a little code. If you look at it, not much code, little code. Most of the time it is headings only. Okay, logic is very limited logic we have. Don't worry about it. So we'll create another chart, and this chart is again using pyplot. We'll create a figure, and figure size equal to 8,4. So its width and height comparison is 8,4. And from SNS, we use a chart type called histogram plot. Data is the column that you select. Okay, and we have bins in a historic GAM because it is a frequency distribution. We'll take 30 bins. Okay, of course we don't need to take 30 bins because our data set is very small. We'll just take 3 bins. Okay, 3 bins, and let's display the chart. Pyplot PLT. Okay, let's see how it displays the chart. So you can see how the chart is displayed. So this is yeah. So it says no such keys, mode use utility. Okay, so it says at line number. I'm just checking for the line number. So at line number 123, 138, 123. Okay, this is where we are. So at line number 123, data column, hist plot, histogram plot, data column, comma KD is 2, bins. Actually, I wanted to actually take it bins 30. Unfortunately, we don't have that much of data there. So KD is 2. We'll just rectify it in a moment. Okay, so we're taking columns, each column, and here if is data type column, T type, NP number, right? Is to right. Okay. Figure size, big size, right? And histoplot, data column, and KD is equal to true. Bins 30. Okay. Pyplot. Okay. Right. So there is no problem in the code, but let's rectify it. So let's see it. Option error. No key, no such key as mode.use infinite as null. So that is the error. Okay. So of course we didn't do any such thing here in the 123rd line. This is the line.
Okay, there is no such complexity here. Okay, so what I do is I'll just indent it more. So let's see. We have under selected columns, we have if function, if for loop, because this is a separate chart in and of itself. There could be some. We did close everything. This is the name of the data is data column. Okay, so there is no problem here. It says there is a problem here. Hist plot, histogram plot. Okay, right. So there is no possibility of any error here, to be frank. Right. Distribution of columns, distribution of customer ID. Okay, right. So the problem is it is not a numeric column, a customer ID column. It is not able to process it. That's the problem. It is not able to process it. Let's have another column here. Let's have only one column. All numeric columns. That's the problem here. It is. So technically there is no problem in the code. But for histogram, this is not ideal data. That is the problem. This is not ideal data for histogram. That is the problem. So let's change the file. Let's change the file. Let's go to another file. Employees. Okay, so you can see ID and name. Could not convert string to float. Yeah, that's right. That's okay. That's understandable. So more dot use infinite as null. Okay, no such keyword. So in the line 138, 123. Okay, this is 123. There is 138. Here is 138. Okay, it is just a function call. Okay, so there is nothing problematic here. To be frank, I don't see any problem here. Okay, so right. Okay, so what we'll do is we'll simply just ignore this histogram. So because sometimes it may face problem for histograms. Of course we are going to fix it. We'll fix it definitely. So if length of the selected columns, the selected data, if it is equal to 2, if you have selected exactly 2 columns, then we write scatter plot. We write scatter plot. Okay, and then we take 2 columns. So let's say we take 2 columns. One is for x-axis, another one is for y-axis. Take the 2 columns. Name is for x-axis, and we can take salary for y-axis. Okay, so we select 2 columns. If selected columns are 2, if they are equal to 2, okay, then we'll put scatter plot. Okay, and again we use the same condition. If is sub d type, then data x column. So I'll take 2 columns actually. First let me create 2 columns. First column, let's call it as x col,
and second column we'll call it as Y column. Okay, so selected columns. So when you select two columns, name and salary, name will be assigned to X call, salary will be assigned to Y call. So we'll take data X call. Okay, it's data type. Okay, and let's select two numeric columns only instead of one text column. Let's take two numeric columns only. So first one is age, second one is salary. Okay, we'll take two numeric columns only completely. So if this data type, okay, is number, and again we'll use the same function is sub data type. Okay, so data Y column, the Y column is also, its data type is also number. Okay, we have two columns, the data type is number. In that case we are going to use figure. Okay, this is the chart. So in this figure we'll give the figure size equal to 8,6. Okay, 8,6, and we'll have a scatter plot. So that is data X is equal to X call, X axis column, and Y is equal to, okay, Y call, right? And we'll have a plot, Y plot yield. Okay. So let's use this. Of course you see the error because of the second chart. Okay, and it won't go up to third chart. So let's make this second block commented. So let's comment it. We'll comment the entire second block. So right. So it runs. So you can see the scatter plot. So we don't have histogram chart. Okay, we are missing it because it is throwing an error. We'll fix it. Okay, but we have scatter chart. Okay, then we can download this filtered data. So you have this entire data. So with 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns, but we can download this filtered data. Okay, so let's also do that. So download the filter data. Okay, so download filtered, okay, data. So right, so download filtered data, so filtered data, will take that variable, we convert it to CSV file, and we will not use any index. By default data get a index numbers like this. We are not going to use the index numbers. Okay, that will be set to false, and we'll assign it to a variable called CSV. Assign it to a variable called CSV, and now we'll download it. Okay, but how do we give it? By giving a download button. We'll give a download button. So we'll use download button. So on that you will see download filtered data to CSV. Okay, that is CSV file. You will be downloading it. Okay, and you will download it as filtered data.csv. This is the file name it will get, and the type of data it contains is text by CSV. Okay, it is a CSV data. Okay, let me see that. Let me show you that. So you selected two columns. Okay, so you will have a a button here. You will have a button here. So download button. So let's see that.
So download button, this is the download button. So from Streamlit, we use the download button. Let me save it. You can see download button. You click on this. So it is going to download it. That's it. Filtered data. Filtered underscore data. That is the name of the file. It is downloaded to your browser. So you can see this is the name of the file. The content of the file is text by CSV. The file that we are downloading is the CSV file, which is actually filtered data. Okay, filtered data. So what is this filtered data? In this case, from this entire data with all 6 columns, okay, you will select only 2 columns, age and salary. Look at it, age and salary. So it is opening, so you can see age and salary. That's it, age and salary. So you can create a filtered data. So far we have used try part. Okay, we have used try part. Now we are going to use the except part. Okay, so right, so except, so exception, any exception, it could be any error. It will be stored in variable E. If there is an error somewhere, okay, or else we don't need to write error except part, because I don't want to complicate the code. Let's keep it simple. Okay, so only here we have problem. So let's check the spelling mistake. Is sub data type, is sub type, data column, data type. Okay, the type NP number, there is no problem. Okay, so if the column is number, okay, for some reason it is not taking column number as number, that is the only problem. So histoplot is also not a problematic function. So you can go to Google, search for it, copy. Histoplot is very common in Cbon. So histplot. Okay, we have used histplot. There is no problem. So we have data, KDE, KDE. You can see KDE here. KDE is Boolean value. If true, compute a kernel density estimate to smooth the distribution. So it is true. I set it to true. And we also have bins. So let me set it to 2 bins, not more than that. Let's see if this doesn't fix the problem. Then the problem is with the library. ఒకవేళ దీంతోని ప్రాబ్లం మనకు సెట్ కాకపోతే ఆ ఫంక్షన్ తో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టే. ఓకే, because I have reduced the bins. Still we have the problem. The problem is with the function. A function తో మనకు problem ఉంది. Okay, so let me just undo all the steps. Right, so we have developed a page today. So the second page we have developed. So those who missed the first page, they missed some of the beautiful things like you have title, we have a greeting. Now this is afternoon, so you see good afternoon, and you see this text, images of fixed sizes. Okay, each image has annotation, and you can enter your name, like say Naveen, and hit enter. It says hello Naveen, let's explore the app together. You can give the subscription. You can enter an email ID like naveen.friend@gmail.com. So you give the email ID, and you click on subscribe. It says thank you for subscribing Naveen, updates will be sent to you to this. So quick navigation, you can go to dashboard page, which we'll set later. We can explore AI tools, which we'll create tomorrow. We'll learn about us, and there is fun interaction. If you click on this, it's going to bring the balloons. This is what we did yesterday. Okay, so I hope most of you are listening. Okay, this is what we did yesterday. And also um,
We have inspirational quote. This is what we did on homepage. But on dashboard, we took some data. So we just take some data. It could be any data. So as we select the data, so you can see, everything will be populated accordingly. So data set, data summary. Okay, you can select it will by default, it will select the first two columns. Okay, and it is a text column. So instead of text column, we'll have a salary column, numeric column. So you can see, scatter plot. So for employee ID 2, this is the salary. For employee ID 1, this is the salary. Employee ID 3, this is the salary. Fourth employee salary is this. So you can see the salaries. So then we have, we can download the file. If you want to download the file, you can download the file. Now we have all the code at our disposal. Okay. So I understood the use of, it can be, yeah, font and minimize the size of the font, increasing numbers. Yes, that's good. Yeah. So I just have all this code at your disposal. Okay. So this is for homepage. Now you may think the file size is increasing. So what is the solution for this? Okay. So you can keep the files in this code in different files. You can start putting all the files in code in different files, which we'll do later in the final class. In the final class, I'm also going to give a login page. ఒక లాగిన్ పేజ్ ఇచ్చేసి మనం ఫైనల్ క్లాస్ లో చూడొచ్చు. ఓకే, మీరు ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడగాలంటే అడగొచ్చు. ఎనీబడి కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్. ఓకే, సో లైక్ చంద్రిక ఆర్ తరుణ్, వుడ్ యూ లైక్ టు ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్? Would you like to ask any question? Anybody? So see the code and you can ask the question. Today's code is this. Tarun or Chandrika. You can ask the question. Yeah, any question? Yeah, somebody put the question. So there are some error when writing the notes. Okay, when writing the notes, can you speak it? Can you say it? There are some errors when writing the notes. What do you mean by it? You can say it. You can use your mic and say it. That is better. Hello, sir. Yes. Can we get the code అంటే లైక్ కోడ్ మాకు చాట్లో పంపిస్తారు సార్. అంటే అది రాసేటప్పుడు చిన్న చిన్న ఎర్రర్స్ వచ్చాయి. Okay, so I'll just copy this entire code. I'll send it in chat. Okay, right. So you take this entire code, use it. So yeah. Right. Any questions other than this? Yeah, if you don't have any questions, okay, tomorrow application is going to be much simpler. The third page that we are going to create tomorrow is going to be much simpler and much easier compared to today's. So what did we discuss today? We saw how to upload files, we saw data set overview, we saw column selection, we saw interactive visualizations, we saw filter data. Okay, so but tomorrow we are going to see AIML models. AIML models. We are going to see AIML models. That's what we are going to see tomorrow. Right. Yeah. So if you don't have any questions, we can end it here.